Would you have any questions? 何か質問ありますか？これは先生にもそうなんですけど、ちょっとサラさんにもお聞きしたいんですけど、いわゆるイランっていうのはもともとペルシャっていう、5000年の歴史があるわけですよね、紀元前から。So Iran and Persia also has a very long tradition of 5,000 years. で、今いわゆる現代作品を制作する上において、自分にとってイランの歴史、いわゆるルーツというものと今自分が表現するというものの中でどういう関わりを持って作品を作っている人が多いですか？ So, what kind of artists exist who operate between thinking about the tradition of Iran and also just the contemporary situation in Iran? 例えば日本だと、日本って意外と自分の国の歴史を継承するってないんですね。だから今だとやっぱりアメリカヨーロッパの影響っていうのはすごく強いから、表現の仕方もアメリカヨーロッパ。でも中国になるとそれは戦略かもしれないけど、やっぱり中国の歴史っていうものを明確に現代美術の中に入れてくるわけですよね。だからそういうのから見ると今のイランのアーティストはどういう感じなんでしょう。で、実際にね、サラさんが作ってるんで。So in Japan, a lot of the contemporary artists have looked more towards the West. But in China, maybe it might be strategy, but they really incorporate tradition into their work. So he'd like to know how it is in Iran, even for yourself, working as an artist outside of Tokyo. For yourself, what was it like for yourself working there? So what is it like in Japan? So in Japan, many of the artists have looked more towards the West. They don't really incorporate the traditional aspects of Japan. But in China, you can see more of that kind of tradition being incorporated. So what do you think the situation is in Iran for artists? I think you can see here that many Iranian artists, even though they were grown up in abroad, or some of them they were born outside Iran, but still they can use some Iranian traditional things. For example, here Raha is using this. It's not technically traditional, but she's making a picture out of from mixing her the self-portrait and very well-known Iranian poet. So, and also I think this is nostalgia more than the work of Matilda. I think there are many Iranian artists who are using the traditional roots, Iranian roots, and in my work also I'm using this writing, which is the idea of writing is come from the old text, the old Iranian text, Persian text, which is the old books, just writing over and over or in a different shape. I think in this case you're using somehow the そうですね、イランの外でも生まれたイラン人のアーティストも、結構手法としてはミックスする方たちがいますけれども、多いんですけれども、こちらの作家、例えば、
ラハさんは例えば結構有名な、イランの詩人を作品の中で、肖像として描いていますし、あとマティルダの作品を後ろの木の作品なんですけど、とてもノスタルジックな作品で、サラさん自身も、イランあと、もしくはペルシアのテキスト、字ですね、それを伝統的なテキストを何回も何回も書き直すっていう、そういうテクニックを取り入れていますので、そういう面ではミックスされてますけれども、保護しているということですね。あともう一つ、海外にいるイランの作家と、これは先生に聞きます。海外にいるイランの作家と国内にいるイランの作家の違いっていうのはやっぱりそういう部分があるんですか？This is a question for you, Shaheen. So, do you see a difference in the artists working outside of Iran versus the ones who live domestically within Iran? They're less scared. To put it mildly, I've come across artists who feel threatened by the mere fact that they're producing artwork. Artwork becomes a necessity to survive, the condition because you want to speak. The need and desire to speak is a human need. It's not something that just comes and develops in a certain place. We all want to say something. We've been given the right to say something. And when somebody says you don't have that right, you even feel greater need to say something. There are artists who are making work which are very small, so they can be hidden very quickly, because these small pieces of work are very, very fertile with criticism. Within Iran. イランの中のアーティストはまず作品を作るっていう、アートに関わるっていうことは何かを伝えるっていうことなんですけれども、そういう権利、権力に対してとても真剣に考えています。で、特に制限されてるっていうそういう状況の中ではよりもっとその何かを伝えたいということがありますので、特に作品のサイズがとても小さいで、そういう小さい作品こそとても意味がたくさん詰まっているということです。